Contusion of the brain, mechanism of production. Contusion of the brain may be produced in 6 ways. 6 ways it can be happen. It is 17. This is the picture. Okay. I'll tell that. Okay, this 6 ways the Coop contusion can happen. Mechanism of production. First is a Coop contusion. Occur at the point of impact due to inbending of the bone with the with the compression of the brain. Counter Coop contusion occur in the brain directly opposite to the point of impact. Directly opposite to the point of impact. Classification associated with a false, most common in a frontal and temporal lobe. Virtually never seen in a occipital lobe. Virtually, the seen more frequently than a Coop contusion. Generally, more severe than a Coop contusion, Coop lesion. Both the Coop and counter Coop are present in over the crust of the gyre. Okay, crust of the gyre. This is the picture. That is 6 types of cerebral contusion. The black dotted arrow, the line of lip. First is Coop contusion. That is 1. This one is Coop contusion. Counter Coop contusion. That is this 3. This counter Coop contusion is at this one. 3. Intermediary Coop contusion. Fracture contusion, fracture occurring away from the point of impact, away from the point of impact. Gliding contusion at the junction of grey and white matter. Herniation contusion, temporal lobe herniating through the free edge of the tendorium. This also produces ankle grooving. So the herniation contusion, that is cerebral herniating through the foramen magnum. Okay. The picture also we can see that Coop contusion ഇതാണ്, കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ഇതാണ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇതാണ്. പിന്നെ സൾസ എന്ന ഗേറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്ലൈഡിങ് കൺട്യൂഷൻ, ഫ്രാക്ചർ കൺട്യൂഷൻ അവേ ഫ്രം ദ ഫ്രാക്ചർ ആണ്. പിന്നെ ഹെർണിയേഷൻ കൺട്യൂഷൻ, സെർബല്ലാർ ഹെർണിയേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഫോറാമൻ മാഗ്നം. പിന്നെ ഫ്രീ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ടെൻഡോറിയത്തിലൂടെ ഉള്ള ഹെർണിയേഷൻ ഉള്ള ഗ്ലൈഡിങ് കൺട്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഹെർണിയേഷൻ കൺട്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഗ്ലൈഡിങ് കൺട്യൂഷൻ. ഓക്കെ, next is Coop and counter Coop contusion. A picture. A blow to the head produces Coop contusion, no or minor counter Coop contusion. Head is accelerated. Impact occurs first, followed by motion. In general, Coop lesion predominate if the head is accelerated after impact. Coop lesion predominant head is accelerated after impact. Coop contusions are caused when force striking a fixed head. Counter Coop contusion are caused when a moving head strikes a hard surface. A fall on the ground produces counter Coop contusion, no or minor Coop contusion. Head is decelerated. Motion occurs first, followed by impact. General counter Coop predominate. Counter Coop lesion predominate if head is decelerated after impact. ഇതാണ് കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ബൈ കൺട്യൂഷൻ. അതുപോലെ കൂപ്പ് കൺട്യൂഷൻ ഈ ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ചു. കൗണ്ടർ കൂപ്പ് കൺട്യൂഷൻ അത് സെക്കൻഡറി, മേ ബി സെക്കൻഡറി ഫ്രാക്ചർ ഹിയർ ഓൾസോ, ഹാർഡ് സർഫസിലേക്ക് വീഴുന്നത് കൊണ്ട്. ഹെഡ് ഈസ് ഡീസിലറേറ്റഡ്, ഫസ്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. കൗണ്ടർ ക്യൂപ്പ് ലീഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്, decelerated after impacted. Next is theories of counter Coop injuries. There is positive pressure theory is there, advocated by Lindenberg. Certain features as follows. Positive pressure theory of Lindenberg, trailing heads, trailing skull surface 1, leading skull surface CSF shifting 3,
towards leading skull surface. CSF shifting towards leading skull surfaces. For a point of impact, more CSF collecting here protects brain. Counter coup. At the beginning of the fall, as the skull is accelerated, brains lag behind due to inertia. As victim continues to fall, brain lags far and far behind. This creates a negative pressure at the leading skull surface. Surface that is going to hit the surfaces. Leading skull surface എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ സർഫസിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സർഫസിനെയാണ് ലീഡിങ് സ്കൾ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ട്രെയിലിംഗ് സ്കൾ സർഫസ്. ട്രെയിലിംഗ് സർഫസ് തന്നെ ഫസ്റ്റ്. A CSF continues to move towards the leading skull surface. Very little CSF remains at the trailing skull surface. Okay. By the time impact occurs, there is no cushion effect of CSF there. Further, a very great positive pressure has been built up at the trailing skin surface, stage 3. Both factors combine to produce countercupulation. Negative pressure. Okay, this one is the theory. The പോസിറ്റീവ് ലിൻഡൻബർഗിൻ്റെ ഒരു തിയറിയാണ്. ബ്രെയിൻസ് ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ. സ്കൽസ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തു ഒരാൾ വീഴുമ്പോൾ, എന്നിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നു. ലീഡിങ് സ്കൾ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിലിംഗ് സ്കൾ സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറിയുണ്ട്, കാവിറ്റേഷൻ തിയറി. Advocated by Russell, also known as a cavitation theory. Russell agrees that the first 3 stages described by Lindner, but assert that countercupulations not occur at the time of impact, but a fraction of a second after. These silent features are. Negative pressure theory of Russell depicts a stage 3 as follows. മുഴുവനായിട്ട് സ്റ്റേജ് 3 വരെ ലിൻഡൻബർഗ് പറഞ്ഞതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിൻഡൻബർഗ്, കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ഇഞ്ചറി ടു ബ്രെയിൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് itself due to positive pressure, but according to Russell, if it occurs a fraction of a second later, brain continues to move while skull stops suddenly, producing a negative pressure at the trailing skull surface. The tensile stress produced in a brain by negative pressure, counter coup condition produced by this tensile stress. Okay, പറയുന്നത് the Russell goes on the descriptive stage 4 of the fall. The skull has been suddenly moved to rest, but the brain continues to move. Because of continuous movement of the brain, negative pressure develops at the trailing skull surface. Okay, and trailing skull surface is mandai vashatulla skull surface. This produces a tensile strength. അവിടെ ഒരു ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രെയിനിൽ. കാവിറ്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ബ്രെയിൻ. ദിസ് കോസസ് കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ലീഷൻ. അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് കോസസ് എ കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ലീഷൻ. റൊട്ടേഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി അടുത്തൊരു തിയറിയാണ്, അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ ഹോൾബേൺ. ഹോൾബേൺ, എ ഫിസിസ്റ്റ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ, ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫോൾസ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ്. As the skull comes to a stop, the brain continues to rotate and striking against a fixed bony projection within the skull, crista gallis, phenoidal wings. This causes countercoup injuries. Although this theory accounts for injuries frequently observed in the inferior portion of the temporal lobe and frontal lobe, it does not adequately account for the countercoup injury directly opposite to the site of the skull impact. Rotational shear stress theory of Holborn, when a force striking the skull, it can be broken into 2 components, a linear component and a rotational component. Counter coup condition are produced by this R rotational component. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ തിയറീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് കാരണം ഹെഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് കൗണ്ടർ കൂപ്പ് ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ തിയറി പറയുന്നത്. കാവിറ്റേഷൻ തിയറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി. റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം
കാരണം ഈ സ്കള്ളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റാഗാലെ, സ്പീനോഡൽ വിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബും ടെമ്പറൽ ലോബിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത വേറൊരു തിയറി റൊട്ടേഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു തിയറി. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറി കൂപ്പ് കൺഡ്യൂഷൻ. ഒക്കേഴ്സ് intermediary copper contusion occur in the deep structures of the brain, white matter, corpus callosum, basal ganglia, brainstem, between the location of the coop and counter coop along the line of impact. Fracture contusion associated with the fractures of the skull. If fracture occur at the point of impact, they would be same as a coop contusion. They would be called a fracture contusion if a fracture occurs away from a point of impact. Herniation contusion due to impaction of the medial portion of the temporal lobe against the edge of the tentorium or cerebellar tonsil against the foramen magnum, independent of site and direction of impact. Then morphological appearances. Morphologically, cerebellar contusions are of three types. Contusion hemorrhages are located at the crust of the gyrus. They are multiple in number, streak-like, densely arranged. They point radially towards the white matter. The three main contusions in the brain, that is contusion hemorrhages, contusion necrosis, 3 contusion tear, grey matter, sulcus, crust of gyrus, 6 white matter. The contusion necrosis എന്ന് പറയുന്നത് just as contusion hemorrhage tend to be in the cortex at the crust of the gyrus, sparing the sulci. It is a wedge shaped ആണ്. At the base of the edge at the cortical crust, the lesion becomes visible 10 to 12 hours after injury. Areas of contusion necrosis ultimately become cystic, so they are known as plaque zones, French for yellow plaques, French for burn-eaten state. Appear as depressed yellowish patches due to breakdown of a product of hemoglobin, namely hemosiderin and bilirubin at the crust of the gyri. Presbytes often have these injuries presumably caused during fight. These are considered to be elliptogenic foci and may cause seizures, also known as a cerebral cicatrix. Next is a contusion tear. Contusion tear are caused by stretching and shearing forces within the tissue produced by blunt force. They are of the predominant types of contusion in infants up to the age of the 5 months. At this age, the skull is easily deformed and the brain is quite soft. The tear usually involve white matter of the upper frontal convolution, orbital lobe and temporal lobe. Thank you.